everybody. Hi workers. Hi jokers. I hope you have a wonderful day, and I'm so happy that we're here. What I'm going to do is I'm going to read for you today. So I will start from one of my favorite poets. His name is Robert Bly. This is a notebook that I used. Why should the hunter complain if his bag is empty at dusk? It only means that the bird will live another night. Why should the hunter complain if his bag is empty at dusk? It only means that the bird will live another night. There's not a single humiliation you could have done without. There's not a single humiliation that you could have not done without. Anyone who presses down the strings with his own fingers is on his way to heaven. Anyone who presses down the strings with his own fingers is on his way to heaven. It's good to agree that one drop of ocean water holds all of Kierkegaard's prayers. It's good to agree that one drop of ocean water holds all of Kierkegaard's prayers. No one is as lucky as those who live on earth. No one is as lucky as those who live on earth. Even the Pope finds himself longing for darkness. Even the Pope finds himself longing for darkness. We are poor students. We stay after school to study joy. We are poor students. We stay after school to study joy. How strange to think of giving up all ambition. Suddenly I see with such clear eyes the white flake of snow that has just fallen on the horse's mane. How strange to think of giving up all ambition. Suddenly I see with such clear eyes the white flake of snow that has just fallen on the horse's mane. Now this is me, this is my voice, this is my writing. I want to go someplace where everyone is a failure. I want to go someplace where everyone is a failure. A gathering of unsuccessful people. A gathering of unsuccessful people. This is all I'm going to read for now from Robert Bly. I am closing my notebook, and now I'm going to read from another book, and I'm going to switch languages. I'm going to read in Italian from a book that is called Mysteries and Secrets of Milano. Guida ai misteri e segreti di Milano. What I'm going to read is a short story by Dino Buzzati called Weekend. And it speaks about the most important cemetery in Milano,
which is an extremely beautiful place, the Monumental Cemetery. Weekend. C'è un posto della città di Milano dove si sente l'estate dei ricchi più che in qualsiasi altra parte di Milano, più che nei saloni di Luigi XIV, chiusi, deserti e silenziosi, dei palazzi di Via Gesù, con i tappeti Aubusson, tele di Zeiss, canaletto, zuccarelli, più che nei palchi della Scala, tutti imbottiti di buio, più che nei giardini nobiliari in coma estivo, più che nei nights sotterranei chiusi per ferie. E vi ristagna quel tanfo speciale dei carnevali finiti per sempre, più che sulle terrazze del grattacielo dove le zanzare morte galleggiano pigramente sulla tepida piscina che non ha un fremito e dove la sera col toscano in bocca sale il custode ad annaffiare le piante e mentre lo spruzzo ticchetta sulle foglie egli siede sulla poltroncina smaltata di bianco della poltrona pensando. C'è veramente una località che dà fortissimo il senso di coloro che sono lontani a divertirsi, dei fortunati nelle ville a picco sul mare, con scogliera e imbarcadero privati o sulle barche di 80 tonnellate tra isola e isola o nel grande albergo riservatissimo a speciale clientela o nel casino di caccia sperduto tra gli abeti della Stiria o nel fiordo Sogne o nel parco Zion o in bilico sul surf polinesiano. Oggi, venerdì, perché il weekend dei ricchi al venerdì è già incominciato, se non altro a titolo di curiosità, verso le 2:30, 3, e non ho nessuna intenzione di scherzare. Quando il sole batte più fisso, entrate nel cimitero monumentale. Qui stanno dormendo, si può dire gomito a gomito, i grandi della Milano industriale, i potenti, i temuti, i leggendari, gli infaticabili che tutte le mattine dell'anno alle 7 precise davano l'esempio e adesso dormono finalmente. Nel giro di poche centinaia di metri quadrati li troverete tutti i bisnonni, i nonni, i padri del boom. Mai sono stati così soli. In questo bellissimo pomeriggio che chiama ai mari, ai boschi, alle praterie, voi potentati del ferro, dell'acciaio, dei filati, della carta, della ceramica, degli elettrodomestici, cosa fate chiusi là dentro? Che cosa fate così soli, soletti? Senza segretarie, senza consiglio d'amministrazione, senza maestranze permanenti o avventizie, senza moglie né figli né parenti. Now I will choose from another book, and what I'm going to do is try to read something to you that is very different from what I've just read. We have a lot of choices, and I hope you're enjoying this session, and I hope you are working well. I hope that you are already feeling the benefits from this session and this reading, and maybe to change things a bit, I can read something in English for you, and then we can switch languages again. Now I'm going to take the cover off from this book, because I feel that if the book is white, the reading
book is called A Woman Looking at Men, Looking at Women. And it's a book of essays on art, sex, and the mind. And it's by an author that I love. Her name is Siri Hustvedt. And I'm taking off the cover. So, what I've chosen to read is from a chapter, but I'm not going to start from the beginning. It's a theme that I thought were adequate for today. And keep in mind that everything that I am reading today is the reading for today. It's not the reading for tomorrow. If this were another day, we would be reading other materials and maybe other books, other paragraphs. And this chapter that I'm going to read from this book is called Inside the Room. The sentence on the page feels right because it answers a feeling in me, and the feeling is a form of remembering. Art is always made for someone else. That someone is not a known person. She or he has no face, but the art is never made in isolation. When I write, I am always speaking to someone, and the book is made between me and the imaginary other. Who is imaginary other in art? I don't know. Another self. Is the analyst an imaginary other in therapy? The analyst is partly imagined and partly real. But then, probably, every other person is also both real and imagined. The difference is that the imaginary other for whom I am writing my novel cannot talk back. Transference takes place in the zone between patient and analyst. Freud's idea about transference evolved bit by bit. In studies on hysteria, he attributes his patient's desire to kiss him to a false connection, a case of mistaken identity. The patient doesn't really want to kiss the doctor, but an old love object. In Freud's postscript to the famous Dora case, transference evolves into something more complicated. Transference may involve a sublimated version of the old love object, the father or the mother, for example, but it may also borrow some real quality from the analyst in remembering, repeating, and working through. Remembering, repeating, and working through. The reader is told that transference represents an artificial illness. The phrase artificial illness is lifted from Jean-Martin Charcot, who described his hypnotized hysterical patients in the Salpêtrière as being in an artificial state of their illness. Suggestion haunts the word artificial. Transference begins to look like an uninduced form of hypnoticism, and yet Freud stresses that the strong feelings that move between patient and analyst are a piece of real experience. Now I'm just going to read one last bit from here because I feel that it is
is also an important paragraph because I am very interested in the concept of aesthetic ambiguity. So, in the essay Aesthetic Ambiguity, he wrote, in collaboration with Abraham Kaplan, Ernst Chris Wright, the contrast between scientist and artist as man of thought and man of feeling has no more merit than the parent dualism between reason and emotion. Ratiocinative processes are embedded in a manifold of feeling of various degrees of intensity. Emotions, as they are embodied in aesthetic activity, are not blind but incorporated in structures of complex patterning which result only from taking thought. I hope you have enjoyed the writing and the reading of Siri Husvet. And now I'm going to read some poetry. It's actually poetry that contains humor, and it's a book that is called Odes. So her name, the poet's name, is actually Sharon Olds, and I think this is a good day for this reading because she's a writer that writes odes to different aspects of a life of a woman, but she also writes to aspects of the body or aspects of a human life, which I think is very, sometimes very funny, and other times very refined and very emotional. So I have chosen 2 poems for today. One of them is called The Blowjob Ode. So this is the poem. I never thought of it as a line of work. I did not think of myself with my lunch pail, going to my profession and punching the time clock in and out. Surely that practice was not divided into management, who were owners and staff, who had no share in the profit. Job? Is that what they thought? That it was boring for us as we couldn't wait till we could break for lunch. They thought they were rulers commanding us against our will. It's weird thinking about it from a boss's point of view, looking down at the working head, the alienated labor, looking down the pay scale. But if we were both engaged in the same act, it wouldn't be employment, would it? But play in the house of the gods of pleasure. At least blow is not a word from commerce, but the golden rule of music. Know as you would be known, blow as you would be blown. Now, I have really enjoyed this poem, so I'm going to read it one more time. Also because I think that maybe the concept was funny and refined, and repeating it would only make it stronger. So, here we go again. I never thought of it as a line of work. I did not think of myself with my lunch pail going to my profession and punching the time clock in and out. Surely that patience was not divided into management, who were owners and staff, who had no share in the profit. Job? Is that what they thought? That it was boring for us and we couldn't wait till we could break for lunch? They thought that they
were rulers commanding us against our will. It's weird thinking about it from a boss's point of view, looking down at the working head, the alienated labor, looking down the pay scale. But if we were both engaged in the same act, it wouldn't be employment, would it, but play. Play in the house of the gods of pleasure. At least blow is not a word from commerce, but the golden rule of music. Know as you would be known. Blow as you would be blown. The other poem that I'm going to read from Sharon Olds is called Ode to My Sister. I know why they say the heart is in the heart. When you think about people you love, you get warm there. I want to thank my sister for loving me, which taught me to love. I'm not sure what she loved in me besides my love for her. Maybe that I was a copy of her, half size, then 3/4, then size. In the snapshots, you see her keeping an eye on me. I was a little wild, and I said silly things, and she would laugh her serious laugh. My sister knew things. Sometimes she knew everything, and if she'd been born knowing, as if she'd been born knowing. And I did not know. My wonder went along with me wherever we'd go, and if I had it on a tool belt, I understood almost nothing. And I loved pretending, and I loved to go into the garden and dance with the flowers, which danced with me without hardly moving their green legs. I was like a music box dropped on my head, and I was bad, but I don't think my sister thought I was actually bad. I was her somewhat smaller litter mate. Nor did she need my badness to establish her goodness, and she was beautiful with a moral beauty. She would glide by in the hall like a queen on a barge on the Nile. She had straight black hair that moved like a black waterfall as one thing, like a black silk shirt. She was the human I aspired to her, and she stood between the god and me. And her hair, pretend, was like a wing of night, and in my dream she could hold it over me and hide me. Of course, by day, if the god wanted you for something, she took you. I think if the god had known how to take my curly hair from my head, she would have. And I think that was nothing my sister wanted to take from me. Why would she want to? She had everything. In our room, she had control of the door, closed or open, and the light switch, dark or bright. And if anything had happened to me, I think my sister would not have known who she was. I was almost as essential to her as she was to me. If anything had happened to her, I think I would not be alive today. And now, no one would remember me, as if I had not lived. I hope you've enjoyed this poem, as I've enjoyed it very much. And somehow I feel that this poem was dedicated to my sister, as it was dedicated to all my jokers and all my workers
to switch again to Italian. I'm going to read from one of my favorite philosophers, contemporary philosophers. He's a Korean who now lives in Germany and writes in Germany. His name is Byung-Chul Han, and I'm going to be reading from a book called La società della stanchezza. I have chosen a part of this book that is a part that has to do with work, and that has to do with the contemporary worker. And so I feel like this is very appropriate for our reading. La moderna perdita della fede, che riguarda non solo Dio o la vita ultraterrena, ma anche la realtà stessa, rende la vita umana incredibilmente fugace. Essa non lo è mai stata come oggi. Non solo la vita umana è incredibilmente fugace, ma lo è anche in generale il mondo. Nulla promette di durare e mantenersi. A fronte di questa mancanza d'essere sorgono nervosismi e inquietezza. L'appartenenza alla specie avrebbe potuto far conquistare all'animale che lavora per sé un abbandono animale. L'io tardo moderno invece è completamente isolato. Anche le religioni intese come tanatotecniche, che allontanerebbero il singolo dalla paura della morte e produrrebbero un senso di durevolezza, hanno ormai fatto il loro corso. La generale narrativazione del mondo rafforza il senso di fugacità, mette a nudo la vita. Il lavoro stesso è una nuda attività. Il nudo lavoro è esattamente l'attività che corrisponde alla nuda vita. Il semplice lavoro e la semplice vita si determinano a vicenda. Dal venir meno della tenatotecnica narrativa deriva l'obbligo di conservare la nuda vita assolutamente in salute. Già Nietzsche dice che dopo la morte di Dio la salute è innalzata a divinità. Se ci fosse un orizzonte di senso oltre la nuda vita, la salute non potrebbe assolutizzarsi in simile misura. Ora leggerò un testo dallo stesso scrittore, lo stesso filosofo, ma cambierò libro. Leggo dall'espulsione dell'altro. E anche qui ho scelto un testo per oggi adeguato alla giornata di oggi. Se io leggessi domani, leggerei un altro testo. Anticorpi. La parola oggetto deriva dal verbo latino opicere, che significa gettare contro, tenere davanti o gettare davanti. L'oggetto è dunque primariamente un contro, è un qualcosa che mi si volge contro, che mi si getta contro, mi si oppone, mi contraddice, mi contrasta e oppone resistenza. In ciò consiste la sua negatività. Quest'area semantica dell'oggetto è ancora presente nella parola francese objection, che significa anche protesta e opposizione. L'esperienza di ciò che è presente nel senso dell'opicere è probabilmente più originaria della rappresentazione di ciò che è presente come oggetto. Nel caso della rappresentazione, il soggetto che si rappresenta, qualcosa si impara
causata dalla sua antichità e dal suo peso materiale, nel suo attrito con il corpo di chi entra si rivela un anticorpo autonomo. La porta di un negozio serbo è letteralmente un oggetto, parte di un'intensa comunicazione momentanea di corpi e vero soggetto di un concerto, di un concreto evento spaziale, soggetto dorato di una sua propria consistenza, questa lieve resistenza, la vertibile forza autonoma delle cose più semplici, le sottrae alla rappresentabilità, le salva dallo svanire dell'automatica, nell'automatica disposizione percettiva. Ora leggo qualche poesia molto più leggera e molto più antica. Queste sono poesie che sono canti erotici dei primitivi e ho scelto alcuni canti per oggi, spero vi possano piacere. Sì, è proprio vero, hai trecce come la coda del sauro imperiale, vieni qui a costo bugiarda, da me avrai uno spazzolino per denti. Hai denti come grani di riso, i suoi seni sono uova di piccione. Hai denti come grani di riso, i suoi seni sono uova di piccione. Questa è una poesia dei beduini Ruala. Questo è il mio lamento, per lei io piango, sconvolto nel fondo dell'anima, e se fossi io una catena della sua collana, potessi io così giocare sul suo seno. Questo è il mio lamento, per lei io piango, sconvolto nel fondo dell'anima, e fossi io una catena della sua collana, potessi io così giocare sul suo seno. Un bambino non vogliono darmelo in prestito, mi prestano solo un piatto, un mortaio, o fossi io un'aquila, un uccello da preda, lo ruberei. Un bambino non vogliono darmelo in prestito, mi prestano solo un piatto, un mortaio, o fossi io un'aquila, un uccello da preda, lo ruberei. Sì, è proprio vero, hai trecce come la coda del sauro imperiale, vieni qui a costo bugiarda, da me avrai uno spazzolino per denti. Ora leggo da un libro che si chiama La metafisica della puttana. È un libro di Laurent de Sutter e è un libro estremamente interessante. Vi leggerò il libro iniziando dall'inizio perché penso che il discorso più interessante sia quello iniziale, ovvero lì dove l'artista si inserisce nell'opera
Molto spesso nel cinema e nella storia dell'arte l'artista si è inserito nel corpo e nell'anima di una puttana. Della verità come ossessione. La verità è stata la grande ossessione di Jean-Luc Godard, un'ossessione maniacale che, pur perseguendo una continua metamorfosi, non ha mai smesso di infondersi nelle sue immagini e nei suoi propositi. Conosciamo diversi momenti di tale metamorfosi, momenti cristallizzanti in formule che sfoggiano l'ambiguo statuto del teorema. Il cinema è la verità 24 volte al secondo, non un'immagine giusta, giusto un'immagine. La morale è una questione di travelings e così via. Essendo la maggior parte di questi teoremi dei pretesti, a volte si è creduto che fossero soltanto una sequela incoerente e intempestiva di collage. Esistevano invece dei suoi film, delle guide atte a tracciare, per chi lo volesse, le linee che uniscono i diversi punti creati dai razzi di Godard. Guide che a loro volta si presentavano agghindate in maniera sempre diversa, ma che, da una femme coquette a éloge de l'amour, attraversavano lo schermo con un'insistenza impeccabile. Queste guide erano le puttane. Nel cinema di Godard le puttane erano il volto della verità. Erano la materia viva in cui si incarnava la sua ossessione nei confronti di essa, ovvero l'ossessione per il cinema medesimo, uno dei tratti più singolari della dottrina della verità difesa da Godard. E in effetti che una verità non esiste finché non esiste un medium che la mostra o la esprima, al di fuori di una pratica artistica che le sia votata come a un sacerdozio. La verità non esiste. La sua ecologia è sempre un'ecologia altra, un'ecologia della pratica che, al pari del cinema, ne restituisce il sapore. Per Godard, infatti, più che la letteratura e la pittura, sebbene con il loro concorso, il medium privilegiato della verità era il cinema. La verità ha la struttura del film e le puttane, la cui camminata sublime, le parole evanescenti e il lavoro rigoroso lo avevano affascinato fin dalla giovinezza. Nei suoi film giocavano il ruolo di quest'ultima. Passando da un'immagine all'altra, esse ne garantivano la trasmissione, mentre garantivano la realtà del film. E infatti, nell'idea di Godard era la stessa cosa. Esse erano i personaggi concettuali della metafisica godardiana. Nel cinema, questa singolare mescolanza estetico-filosofica che pretendeva di ritrovare quel legame tra vero e bello che Platone non era riuscito a stabilire. Sembra inoltre che a tratti esse siano state anche qualcos'altro, così come erano state le campagne di un momento per il giovane uomo che fu. È accaduto che in seguito lo divenissero per quella celebrità che era diventato, ma questo ha poca importanza. Come lo stesso Godard un giorno ha dichiarato, il sesso, dopo tutto, non è che una forma supplementare di cinema, del suo e di quello degli altri. Ora leggerò in lingua serba e leggerò da un libro scritto in cirillico.
Ja volim more, ali more izgleda ne voli više mene kao nekad. Ja volim more, ali more izgleda ne voli više mene kao nekad. Ja volim more, ali more izgleda ne voli više mene kao nekad. U osnovi sva su umetnička dela i ostvarenja slučajna, nesavršena ili nepotpuna, a veliki umetnici su oni koji u ta svoja dela umeju da unesu toliko snage i ubedljivosti da ona na svakog ostavljaju utisak voljne i svesne celishodnosti, savršenstva i potpunog sklada između cilja i oblika. Na kraju, svaki je stil dobar i svaka forma prihvatljiva, ako su u službi nečeg što nije samo stil ni samo forma. Na kraju, svaki je stil dobar i svaka forma prihvatljiva, ako su u službi nečeg što nije samo stil ni samo forma. Ne znam šta vredi, čak ni šta znači ono što sam napisao. To jest svet moje mašte i igra moga duha, ali znam, uvek sam naslućivao, a danas znam da sve ono što sam u praktičnom životu želeo, planirao, namerno upotrebljavam tu ružnu i nemogućnu reč, jer ona odgovara onom što hoću ovde da izrazim i što sam često uspevao i da postignem i ostvarim. Ne vredi ništa, da je apsurdno, bedno, čak i stidno. Sva je sreća što je moje želje nisu uvek stvarivale, što se nisu uvek ostvarivale i što su moji planovi često propadali. Šteta što to nije bivalo i češće, jer sav taj naopaki društveni uspon vodio je stalno naniže, a spasavalo me je ono što mi se dešavalo mimo mojih želja i protivno mojim volji i mojim planovima. Pisac treba da piše i priča, ali ne da od svog života stvara priču. Oni koji to čine greše i prema sebi i prema čitaocima, a ponajviše prema istini. Pravo govoreći, ja sam uvek najviše želeo jedno, da sve što vidim mogu da opišem i da sve što osjetim umem da izrazim. Pravo govoreći, ja sam uvek najviše želeo jedno, da sve što vidim mogu da opišem i da sve što osjetim umem da izrazim.
Ne mrzim nikog, osim one koji mrze druge ljude i još ponekad one koji preziru umetnost. Ne mrzim nikog, osim one koji mrze druge ljude i još ponekad one koji preziru umjetnost. Koliko je duboko i kako drevno nepovjerenje koje oduvek pokazuju svi ljudi od posla prema mašti i svemu što dolazi od nje. Sveštenici, vojnici, trgovci, političari, naučnici, svi su njeni neprijatelji i svi je iskorišćuju. Koliko je duboko i kako drevno nepovjerenje koje oduvek pokazuju svi ljudi od posla prema mašti i svemu što dolazi od nje. Sveštenici, vojnici, trgovci, političari, naučnici, svi su njeni neprijatelji i svi je iskorišćuju. Svi dugujemo lepoti, samo se grubi i neosjetljivi ljudi otimaju toj obavezi i neće da plate svoj dug. A stoga drugi ljudi, mekši i blagorodniji po prirodi, plaćaju više nego što duguju, često i više nego što mogu i što bi smeli. Međutim, ni one rđave platiše ne učine od onog što su uštedili ništa dobro ni razumno. Vogliamo fermarci e no?